டூரிஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ ஆக்ராவில் இறங்குறாங்க, டெல்லியில் இறங்குறாங்கன்னா அங்கேருந்து சுற்றுலா தலத்துக்கோ அதாவது ஹோட்டலுக்கோ அவங்களுக்கான பஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாமே பஸ் கார் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வந்து இந்த பேக்கேஜில் இன்க்ளூடட். அதே மாதிரி ஹோட்டலில் சாப்பாடு, ஹோட்டலில் தங்குற வசதி. இப்போ ஸ்ரீநகரில் 4 நாள் தங்குறாங்க, அமிர்த்சரில் 1 நைட் தங்குறாங்க, ஆக்ராவில் 1 நைட் தங்குறாங்க. இது தங்குற ஹோட்டலுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் கூட வந்து இந்த பேக்கேஜில் இன்க்ளூடட். ஸோ இந்த பேக்கேஜ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏசி வந்துட்டு 65,500, செகண்ட் ஏசி வந்து 60,100, தேர்ட் ஏசி வந்து 49,900 அண்ட் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ், செகண்ட் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வந்துட்டு 41,600. ஸோ இது வந்து ஆல் இன்க்ளூசிவ் பேக்கேஜ். நான் இப்போ சொன்ன அத்தனை வசதிகளுமே இதில் இன்க்ளூடட். இதில் வந்து பேசஞ்சர் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை வந்துட்டு இப்போ தாஜ்மஹாலோட என்ட்ரி டிக்கெட், இந்த மாதிரி விஷயம், என்ட்ரி டிக்கெட் அண்ட் பூஜா எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தால் இது மட்டும்தான் வந்து பேசஞ்சர் பேர் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இது வந்து இந்த பேக்கேஜோட ஓவரால் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஐடியா. இது வந்து 2021 நவம்பரில் லான்ச் பண்ணாங்க, ரயில்வே போர்டு லான்ச் பண்ணாங்க. வி ஆர் ஒன் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் ஒன்ஸ். சதர்ன் ரயில்வேல தான் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து கோயம்புத்தூர் டு ஷீரடி ஓடிச்சுங்க. இது வரைக்கும் 80 ட்ரெயின் இந்த மாதிரி சதர்ன் ரயில்வேஸ் ஆப்ரேட்டட். பாரத் ட்ரெயின்ஸ் வந்து 80 ட்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 40,000 பேசஞ்சர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. டூரிஸ்ட் 40,000 டூரிஸ்ட் கேரி பண்ணியிருக்கோம். இதை பற்றி ஒரு ரைட்டப் இருக்குது, உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய டெஸ்டினேஷன்ஸுக்கு போயிருக்கோம், எல்லா ஊரும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டார்டிங் இந்த பக்கம் குஜராத், அஃப்கோர்ஸ் காசி, கயா, பிரயாகராஜ் அந்த ஏரியா. இப்போ கூட ஒரு ட்ரெயின் இங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துருக்கு. பெங்களூர் சைடு, டெல்லி சைடு, கல்கட்டா, இது மாதிரி எல்லா சைடுலேயும் வி ஹாவ் பாரத் ட்ரெயின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பிபிபி மாடல். அதாவது இந்த பாலிசி படி ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் ரயில்வே பண்ணும். இந்த ட்ரெயின் ஐட்னரி போடுறது, எங்கெல்லாம் கூட்டின்னு போகணும், என்னென்ன ஸ்டேஷன் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற. இப்போது இதோட ஃபண்டமெண்டல் திங் என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஒரு டூர் போகிற வச்சுங்க, 4 ஊருக்கு போகணுன்னு நினச்சா நமக்கு அங்கே எங்கெல்லாம் போகலாம், அந்த ஊருக்கு எப்படி போகிறது, அங்கே பக்கத்தில் என்னென்ன ஊர் பார்க்குறது, அதுக்கு எப்படி போகணும், இதுக்கான ட்ரெயின் டிக்கெட்டு, அங்கே எங்கே போய் தங்கணும், அப்புறம் அங்கே நமக்கான சாப்பாடு கிடைக்குமா, அங்கே அப்புறம் நமக்கு அந்த பாஷை தெரியாது, இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் நமக்கு இருக்கும். எந்த ஊருக்கு போனாலும், ஒரு ஊருக்கு போய்ட்டு வந்தாலும் சரி. இப்போ நம்ம டெல்லி போனோம்னா பக்கத்தில் என்னெல்லாம் போகலான்னு யோசிப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக கொண்டு வந்த, ஏன்னா இந்தியாவிலே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது காசின்னு போனாங்கன்னா காசி மட்டும் பார்க்கணும். காசி பக்கத்தில் கயா, பிரயாகராஜ், நைமிஷாரண்யா, இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்குது. ஸோ இப்போ போகிறாங்க இல்லையா, காஷ்மீர் போகிறாங்க இல்லையா, போகிற வழியில் ஆக்ரா, டெல்லி, சண்டிகர் எல்லாம் பார்த்துட்டு போகிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் போகணுன்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எந்த கவலையும் இல்லாமல் ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்தா எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டின்னு போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவை எல்லா அடிப்படை தேவைகளையும் பார்த்துக்கிட்டு, டிரான்ஸ்போர்ட்டு, சாப்பாடு, அங்கே ஸ்டே, அக்காமடேஷன், அவங்க டைப்பான ஃபுட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டினதுக்காக ஒரு பேக்கேஜ். இந்த மாதிரி இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்த ட்ரெயின்ஸ் ரன் ஆகுது. அண்ட் இட் இஸ் ரன் வித் எ சப்சிடி, 33% சப்சிடி. நார்மல் என்ன காஸ்ட் ஆகுமோ அதை விட 33% சப்சிடியில் தான் இதை சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாடலில் வந்து ரயில்வே வில் ரன் த ட்ரெயின்ஸ். பட் அதில் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு இந்த அதர் சர்வீசஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இஸ் டன் பை தி ப்ரைவேட் பீப்புள். அவங்க எல்லாம் அங்கே லோக்கல் ஹோட்டல்ஸ் புக் பண்ணுறது, அக்காமடேஷன் கூட்டு போகிறது அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் இது வரைக்கும் 80 ட்ரெயின் ஓட்டியிருக்கோம், ஆல் ஓவர் இந்தியா கவர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது ரைட் நோ இந்த மாதிரி 2 சர்வீஸ் படம் சதர்ன் ரயில் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க, இன்னும் ஃபர்தர் வராங்க. ஸோ இந்த எஸ்பெஷலி சம்மர்லாம் வருது. இப்போது இந்த கும்பு மேளாக்காக ட்ரெயின் 2-3 ட்ரெயின் ஓட்டிடுவோம். இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் அதை ஓட்டுறோம், இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதை பற்றி பப்ளிக் அவேர்னஸ் வரணும். இது வந்து திஸ் பாலிசி இஸ் டுவர்ட்ஸ் டு என்கரேஜ் பீப்புள் ஃபார் டூரிசம். நம்ம எஸ்பெஷலி லோக்கல் டொமஸ்டிக் இந்தியன் டூரிசத்துக்கு இதுக்கு வந்து இதில் நிறைய ஃபாரினர்ஸும் வராங்க. ஸோ டொமஸ்டிக் டூரிஸ்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக, மக்கள்லாம் பார்க்கணுன்றதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் கொண்டு வந்த பாலிசி இது. அதுபடி தான் ட்ரெயின் ஓடுது.
International Epilepsy Day, which is going to fall on the 10th of February of 2025. Every second Monday of February, the World Health Organization has declared the second Monday of every February since 2022 as the International Day of Epilepsy, just to raise awareness and to ensure that the myths regarding this condition is debunked. More and more governmental assistance is needed and to spread the awareness among public, and better treatment is available for public, because epilepsy is a very common condition. India alone has got nearly 15 million people with epilepsy. 15 million. 15 million people with epilepsy. But the good news is that 70% of 15 million people can lead normal lives. That is the beauty of this. But there is always a fear among the public in the social circles that somebody who has got epilepsy means, oh, yo, it's tough. It is difficult to treat. Because epilepsy is a very visible condition. Suddenly they become blank and they may fall down, they may have these big jerks. And it's a very frightening disorder. Anybody who watches a child or an adult with epilepsy, with a seizure, they get afraid. Very difficult, very emotional. Then what happens is, if a child or an adult or whoever it is has a fall and then has a jerk, seizure, the whole family gets upset. That's the first thing. Second thing, what happens is, they start getting protected. Don't do this. Don't go out alone. Most activities which normally are taken for granted, that comes to a stop. Everybody in the family, there'll be only one person who has had the seizure, but every member in that family gets affected. That is the problem with epilepsy. That is the problem. Whereas somebody may have hypertension, blood pressure ரொம்ப ஹையா இருக்கும், sugar வந்து 350, 400 இருக்கும், வெளியில ஒன்றும் தெரியாது. அதுவும் equally dangerous. But அது வெளியில nobody is bothered. எனக்கு hypertension யாருக்கு? Because it's not visible outside. Epilepsy அப்படி கிடையாது. One single fall is enough to change the dynamics of that family. That is the problem. If a child has a seizure in school, the class teacher gets affected, they get very afraid. Other students get, something is happening. What the school does is, take your child home, tell the parents, cure this boy and then only come. That's all, finished. What it means, they don't know. That is the problem. So there is a lot of stigma associated with this. A girl who gets seizure, epilepsy, very difficult for them to find a match, a groom, or the other way around, a boy with epilepsy, difficult to find a girl. It's because they'll find, you have epilepsy, so you should not get married. All that kind of thing. And if a child gets seizures, getting school, then after that getting employed, getting married, then they get worried whether my child will develop epilepsy. So there are so many things, and then there is a lot of myth that if I have epilepsy, my child will also have epilepsy. So that is another problem. Some people think that epilepsy is a mental disease. Absolutely no. So what we have done is that if you see that the figures, 70%, as Dr. Lakshminarayan told very nicely, 70% of epilepsies can be controlled, cured by just medicine. That's it. One medicine, maximum two medicines, they become all right. Many of our patients here are like that. They lead normal lives. They can lead completely normal lives within the parameters. 30% of patients, unfortunately, they don't respond to medicine, whatever be the medicine. Now, such patients, with this teamwork, you can identify many of these patients who have very difficult to control epilepsy. Every day they have seizures, or every week they have seizures, and their quality of life is affected. But then if you identify some structural abnormality in the brain and find out that the seizure is actually coming from there, then we can operate. And then they become cured. See, from
uncontrolled epilepsy to cured epilepsy. Can you imagine the jump, the paradigm jump? Many of our patients who have come here are like that. So they have successfully overcome epilepsy. And many patients who have come here today, they also have become normal just being on one medicine or two medicines, and they're leading absolutely normal lives. Many of the women with epilepsy here, they have got married, they have got children, they are normal. So what we are trying to tell is that you can lead normal lives despite the most difficult epilepsies. And most of the epilepsies, fortunately, are simple epilepsies, and they get controlled and cured quite easily. So one should remove this myth that epilepsy is a very difficult condition, that once you have epilepsy, then for a lifetime, you're doomed to suffer. This is not at all true. And when I came here, in 2010, we did the first epilepsy surgery in this hospital. We were a small team of people, and over the last 15 years, 14 years now, 14 and a half, we have operated more than 500 operations for patients. A huge number. It's not a small number, but for every operation, the number of hours that we put to plan one operation, we have to invest at least 50 to 60 hours of our time for one planning. If you do it for 500 times, then you can imagine the number of hours that we have to dedicate to, and that requires a lot of teamwork. And fortunately, we have a very nice team, and that team is not just the doctors and but everybody else. There's a huge teamwork that is required. So this program is meant for sharing the patients who have overcome epilepsy, or they have got seizures, well controlled, and they're leading normal lives. We want to hear your stories. We have told our story, but we are more interested in knowing how you have overcome, because you are the people who have had the seizures. We had the opportunity to help you out and come out of that, and then you have achieved seizure freedom, and let us celebrate your lives. Thank you very much. The biggest difficulty is that before even I could come to the dais, I've been kind of understood that I may not be able to deliver anything over the dais here. They want me to sit and talk. That's the first myth that I have to break every time now and then, So,
Thank you very much. I'm a little curious whether to make it in English or in Tamil, because I could see the bilingual group, you know, because it's a very important program, and I think when Dr. Arun spoke to me, I was so thrilled. And when I met somebody from your scan, I'm even more thrilled, you know. So I'm also a mentor to a support group such as this called The Voice, so for the children with autism. And thank you very much, and good morning to everybody here in the dais. I'm no new to this whole concept of epilepsy, because I myself had to be on Eptoin. In fact, that's what I told Dr. Arun, saying that, you know, I was on Eptoin for more than 3 years after my head injury. So I knew what exactly is, and I was working for Professor Krishnamurthy Srinivas as a social worker. So, and exactly I was part of the team, Dr. E.S. Krishnamurthy Srinivas. So I was funded by International League Against Epilepsy to study in UK. That's where I did my master's in psychiatric research methods. So, you know, so that's how I'm quite not new here. So I'll switch to Tamil, because it's good, because whatever I tell, probably that would make sense, even better sense, rather than in Tamil, you know, rather than English. It would make sense to all over here, people here. தோழர்கள் வணக்கம். ஆங்கிலத்தில் பேசலாம், தவறு இல்லை, அண்ட் காலேஜில் கிளாஸ் அதில் தான் எடுத்தாகணும். ஆனால் இந்த இடம் மாத்திரம் மனதுக்கு ரொம்ப நெருக்கம், அதனால் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் தமிழில் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மருத்துவர்கள் இவ்வளோ தூரம் ஆழமாக எடுத்து செய்கிறது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் வந்து எதில் ஒர்க் பண்ணேன்னா, இன்ட்ராக்டபிள் எபிலெப்சின்னு சொல்லுவாங்க. டாக்டர் சொன்னாங்களே, அந்த 30 விழுக்காடு வந்து எது சொன்னாலும் எது செஞ்சாலும் கண்ட்ரோலபிள் இல்லை அப்படின்னு. அப்போ இந்த இன்ட்ராக்டபிள் எபிலெப்சியை பார்ட் ஆஃப் டிசபிலிட்டியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு யூனோ ஒரு குரூப் ஒர்க் பண்ணோம். அதில் இங்கே இருக்க டாக்டர் அவங்க எம்எஸ் நியூரோ ப்ளஸ் நியூராலஜிஸ்ட் தீபிகா சார், ஐ திங்க், யா. ஸோ வி ஆல், யா, கிருத்திகா சார், ஓகே, அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணுனாங்க. இதனுடைய ஆழம் என்ன, இதனுடைய வேர் என்ன, இவ்வளோ சிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறத டாக்டர் எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க அப்படி மெல்லிசா தொட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அவ்வளோ எளிதான விஷயமும் இல்லை. ஒரு பர்சன் வித் எபிலெப்சி கிட்ட வேலை பார்த்து என்னங்க, அது அவ்வளவு அது ஒரு வார்த்தையில் நான் இங்கேருந்து சொல்லவும் முடியாது, அது ஒரு வார்த்தையில் அங்கேருந்து புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. அது அத்தனை சிக்கல்கள் கொண்டது அப்படிங்கிறத கூட நம்ம சிரிச்சுட்டு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒருத்தர்கிட்ட வேலை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸ் மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் சொல்லலாம், அது எந்த விதமான எக்ஸாகரேஷனும் இல்லை. ஒரு எபிலெப்சி பேஷண்ட்டை ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மீனிங்ஃபுல் சேஞ்ச் ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வேலை பார்க்கணும். ஏன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, I think I shouldn't get too medically here. There is something called an interictal dysphoric disorder ஒன்று இருக்கு. அதாவது இக்டல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கிராண்ட் மால் பெடிட் மால் சொல்லுவாங்க. அது கால்கா வலிப்பு ஒரு எபிசோடுக்கும் இன்னொரு எபிசோடுக்கும் நடுவில் அதை கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் சொல்ல முடியாது, ஆனால் டிப்ரெசிவ் ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும். அதாவது மனசோர்வுக்கான ஃபீச்சர்ஸும் இருக்காது, மனசோர்வு இல்லைன்னு சொல்லவும் முடியாது. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. நீங்கள் அது எந்த மெடிக்கல் வரையறைக்குள்ளேயும் வராது. வேலை வாய்ப்புன்னு சார் சொன்னாங்க, நிதானமாக யதார்த்த வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு சில நேரங்களில் அவ்வளோ மெனக்கெட வேண்டியது இருக்கும். பட் அது இன்னும் என்னென்னா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டிசபிலிட்டிங்கிற வரையறைக்குள்ளே இந்தியாவில் வரல. டிசபிலிட்டி, மோர் தேன் டிசபிலிட்டி, இயலாமை இருப்பவர்களுக்கு விட மிக அதிகமான சலுகைகளை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய இடத்துல இருக்கு. அதுக்கான எல்லா நியாயங்களும் இருக்கு. ஆனால் அது இன்னும் டிசபிலிட்டியோட வரையறைக்குள்ள வரல. ஏன் வரையறைக்குள்ள வரல? இதுதான் என்னுடைய கேள்வி. Why did it not come inside the ambit of disability? Now disability itself is stigma-ன்றலாம் இல்ல. Disability எல்லாம் pride எங்கேயோ வேறங்க. We have started to migrate from a different position. So having disability pride month in itself is a new concept here. In West it is completely not new, and here it is new for some. Disability pride என்ற லெவலுக்கு வந்துருச்சு. இது ஒரு பெரிய ஏரியா. இது since it is a medical kind of இது, அதனால அதுல தொட விரும்பல. இப்ப டிசபிலிட்டி குள்ள வர்றது பிரைடுன்னு சொல்லிட்டேன். இது ஏன் வரல? இது வரணும்னா ஏன் வரணும்? இதுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கு, வேலை வாய்ப்புல இருக்கு, ரீசனபிள் அகாமடேஷன் இருக்கு,
டிசேபிள் பீப்புளுக்கு உண்டான எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கணும். அப்ப எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கணும்னா அந்த லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க்குள்ள வரணும். அதுக்குள்ள ஏன் வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சப்போர்ட் குரூப் இல்லை. யார் அதிகமாக பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். அழுத பிள்ளை தானே பால் குடிக்கும். இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன்ல அடம் பிடிக்கிற பிள்ளை தான் பால் குடிக்கும், அழுதாலாம் கிடைக்காது. அடம் பிடிச்சாதான் பால் குடிக்கும். அப்ப நம்ம அடம் பிடிக்கவே இல்லை, இன்னும் ஒன்னாவே வரலையே. ஒன்றாக வருதல் ஒரு அற்புதமான தொடக்கம், ஒன்றாகவே இருத்தல் மிக அற்புதமான முன்னேற்றம், ஒன்றாக பயணிப்பது என்பது லட்சியத்தின் தொடக்கத்தினுடைய அற்புதமான குறியீடு. அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கிறது, இப்ப இதுல எவ்வளவு பிரச்சனைகள். எப்டாயின் சாப்பிடும் பொழுதுலாம் I used to have my own feeling that my brain is not working that much as if I could do better much before. எனக்கு எப்டாயின் இருக்கும் பொழுது நான் நினைப்பேன், நான் லண்டன்ல படிக்கும் பொழுது நான் நல்லா இருந்தேன், இப்பயே எனக்கு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு அப்படின்ட்டு I used to feel myself. எப்டாயின் சோடியம் வால்ப்ரேட்லாம் போட்டு 3 வருஷம். உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். எனக்கே இவ்வளவு சிக்கல் இருந்தது. நமக்கு பயமோ அல்லது இதுவோ கிடையாது, எதையுமே தைரியமாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆள் நான். எங்களுக்கே இவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வித் எபிலெப்சி, நான் இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா எபிலெப்டிக் பேஷண்ட் கூட சொல்லாதீங்கன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்வேன். We have a persona first. We have a persona first. Persons with epilepsy தான். Epilepsy cannot become my identity. அதுதான் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வேண்டியது இருக்கு. நான் என்னுடைய ஊனம் என்னுடைய அடையாளம் ஆயிடக்கூடாதுல்ல. நான் தீபக், முதல்ல தீபக்கு ஒரு டிசபிலிட்டி இருக்கு. அது மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மான்குமார் இருக்காருங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அவருக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மான்குமாருக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்கே தவிர ஃபிட்ஸே அவருடைய அடையாளமா மாறிடக்கூடாது. அதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். ஐ திங்க் பர்சன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி நிறைய உட்கார்ந்து இப்போ நான் யூஎஸ் போகும்போது நான் என்ன பார்த்தேன்னா அங்க நிறைய சப்போர்ட் குரூப்ஸ் பார்த்தேன். இந்த சப்போர்ட் குரூப்ஸ் பல விஷயங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்படி ஸ்கேன் வாய்ஸ் எல்லாம் நான் I had to probably, அருண் வந்திருக்காரு எங்களுடைய மீட்டிங்க்கு. லோயலா காலேஜோட கேட்ஸ் we opened for children with autism so that their parents can come inside the college and probably have an inclusive sports. It's not just a kind of a tokenistic arrangement. We made them to come and we made them to be part of the academics. We made them engagement, we made them involvement. அது வரும்பொழுது ரொம்ப அற்புதமான சேஞ்சஸ் எல்லாம் நான் பார்க்க முடிஞ்சது. என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள் என்ன, இது ஒரு நாளைக்கு இன்டர்நேஷனல் லீக் அகைன்ஸ்ட் எபிலெப்சி has now designated this day as an international day for epilepsy. Fine, we have got together. I don't think you should stop here. In fact, my boss, State Commissioner for Persons with Disabilities, had rightly put across, we are ready to be with you people and we are ready to work with you and the journey is long. ஒண்ணா நடக்க, நீ ரொம்ப வேகமா போணும், கொஞ்சம் தூரம் போனா வேகமா போ, தனியா போ. ஆனா ரொம்ப தூரம் போகணும்னா கைகோர்த்து நிறைய பேரோட போகணும். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஒரு டெசிக்னேட்டட் டைம்ல டாக்டர் அருண் மாதிரி அவங்களோட சேர்ந்துட்டு சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு குரூப் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் we must also use the utilization of the resourcesல சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ், மெடிக்கல் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, மெடிக்கல் சோஷியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. இவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டேஷனோட ஐ திங்க் we must have some group work. எவ்ரி மந்த் ஒரு குரூப் ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா அதுல நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். மெடிக்கலா எவ்வளவு வேலை பார்க்கணும், சோஷியலா எவ்வளவு வேலை பார்க்கணும், வெளி உலகத்துக்கு சில கருத்துக்களை உடைக்கணும்னு சொன்னாங்க. மித்து ஓடி போய் சாவி கொடுக்கிறது, அதை முதல்ல உடைக்கணும். இப்போ நாங்க அதை உடைச்சிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ஆன் தி பீப்புள் ஆன் தி டயஸுக்கும் உங்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறோம். சில படங்கள் எல்லாம் முன்னாடி டிசபிலிட்டி பத்தி எல்லாம் ரொம்ப கொச்சையெல்லாம் வரும். இப்போ வந்தா நான் ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். we have sensitized all the media people, they take care of it. அது பெரிய இஷ்யூ ஆக்கி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. சந்தானம் சார் ஒரு படத்துல டிக்கிலோனான்னு ஒரு படம், அதுல என்ன சைடு ஸ்டாண்டு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு இந்த கம்பூச்சி நடப்பாங்கல்ல, எல்போ கிரச்சஸ், அவங்க சைடு ஸ்டாண்ட் ஒரே நாள் அட்வொகேசி தான், ஒன்லி ஃபேஸ்புக் தான் வச்சு செஞ்சோம். தட் பர்டிகுலர் வேர்ட் சைடு ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் மியூட்டட் ஒரே நாள்ல. தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் டிசபிள் பீப்புள் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அப்போ அதை நம்மளால செய்ய முடியும்னா மித்ஸ் அபவுட் எபிலெப்சியை பியூட்டிஃபுல்லா மீடியா அட்வொகசி இருக்கு, சோஷியல் அட்வொகசி இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் அட்வொகசி இருக்கு, அதை வச்சு நம்மளால பியூட்டிஃபுல்லா எடுத்து வர முடியும். ஆனா அதுக்கு உங்க எல்லாருடைய ஒரு கைகோர்த்தலும் ஒற்றுமையும். இப்ப நமக்கு இந்த எபிலெப்சி இப்ப வந்துருச்சு, இனிமேல் வர்றவங்களுக்கு லெட் இட் கம். நோ, இது ரொம்ப ஆழமான புரிதல் வேணும். நான் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறேன், ஐ திங்க் ஐ எம் டேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் டைம், பட் ஸ்டில் ஐ நோ ஐ வில் ஜஸ்ட் finish another 10 minutes, 5 minutes முடிச்சிடுறேன். ரொம்ப ஆழமா வேலை பார்க்கக்கூடிய தேவை இதுல இருக்குதுங்கிறது தான் நான் மறுபடியும் சொல்ல வர்றேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க
எபிலெப்சியோடைய மெடிக்கல் இஷ்யூ, அந்த மருந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது, அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம், வேலை பார்க்க முடியும். இப்போ டிசபிலிட்டி ஃபீல்டுக்கே இப்படி ஒரு குரூப் இருக்குங்கிறது தெரியாது. அவங்களுக்கு ஸ்டேட் கமிஷன் ஆஃபீஸ் வழியாக we can work with the ஹெல்த்துக்கு நேரம்